Angelo, looking at this test, just reviewing after 5 days, where do you think we actually went wrong and in the end we had to actually more or less struggle to sort of save this test match? Well, firstly, I thought Bangladesh is batted really well. Mushi and Shanto, especially in the first innings. After losing the 3 early wickets, I thought they batted brilliantly. They pushed us back. And once they got the 400, I mean, once you get a 400 in the first innings, it's really difficult to lose a game. So we had to bat really well in our first innings as well. I thought which we did, Pathum batted brilliantly. Pathum was just pure class. And rest of the batters couldn't really bat the way Pathum did, but I thought we scrapped our way through and to minimize the lead. And also in the second innings, Chanto batted brilliantly. It was a tough wicket for the bowlers, to be honest. There were times where I turned a little bit, but didn't really have anything for the bowlers. So they had to, our fast bowlers were brilliant in the first innings. The bowlers right throughout the game, they kept working extremely hard because it was not easy. It wasn't turning that much. And but we just stayed in the game. And if we had taken a couple of early on, wickets yesterday in their first innings, we could have, pushed for a win, but unfortunately we couldn't. But Shanto batted brilliantly. Angelo, මේ වගේ විකට් එක බෝලර්ස්ලාට සහයෝගයක් නොලැබෙන වෙලාවක විකට් එක ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ වෙලාවට මොනවද කරන්න හදන්නේ මැච් එකේ රැඳිලා ඉන්න මොනවද කරන්නේ? මම හිතන්නේ අපිට හුඟක් දේවල් කරන්න බෑ මොකද ඒගොල්ලන් බැට් කරපු ආකාරයත් බැලුවම විකට් එකේ ඒ ස්වභාවයත් හැටියට අපිට රන්ස් ටයිට් කරලා බෝල් කරන්න තමයි අපිට අපේ ප්ලෑන් එක වුණේ මොකද එච්චර ඉෆෙක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ මේ විකට් එකේ බෝලර්ස්ලා. ඉතින් අපිට අපේ ප්ලෑන් එක වෙලා තිබුණේ ඒගොල්ලන්ගේ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් යනකොට විශේෂයෙන් අපි එක තැනක බෝල් කරගෙන පුළුවන් තරම් ලකුණු ඒ ස්කෝරිං රේට් එක පල්ලෙහා තියාගෙන යන්න මොකද අපි දන්නවා සමහර වෙලාවට මේ ගාල්ලේ තනතිල්ලේ හවස් වරුවේදී තමයි හුඟක් වෙලාවට කැපෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් පළවෙනි සෙෂන් දෙකේ බෝල් කරනකොට වැඩි ඇටැක් කරන්න ගියේ නැහැ මොකද තනතිල් ඉතාමත්ම හොඳයි. පිතිකරුවන්ට ඒ හින්දා අපි වැඩි ඇටැක් කරන්න ගියේ නැහැ. Angelo, we could see so much of love from the fans and players and past players throughout this match. You can just say a few words on how you feel about it. I'm overwhelmed. Ever since I announced my retirement, I just can't imagine the love that I have received, up to now, still receiving. I mean, it is so special because you feel as a player once you give your 110% to the country, the amount of appreciation that you receive is unbelievable. It feels so special, very heartwarming, and I'm so thankful to all of them. The fans, especially from 2008 to now, they've been with me through thick and thin. There were lots of ups and downs, challenges, and I was able to do it with the help of all of them. And a special mention to my family, my parents, my wife and the kids, everyone, the Almighty. He has blessed me with a wonderful career. I was hit by so many injuries and I never thought that I would reach the 100 test matches mark. But I never gave up. I just kept coming through, kept coming back, working hard, and let's see, I've still got, 6 more months to go. I'll give it my best shot for the, T20 World Cup. I would love to, sign off with a World Cup win. I'll just see how my body goes. If the selectors need me, I will, keep pushing and then, try my very best to do something for the country. So your first here in the same building when your test debut was announced in 2009, and we are seeing you retiring from the game as well in the same place. How do you sum up your legacy and what do you say is your biggest contribution to Sri Lanka? Also, I should thank all of you, the journalists also especially. I mean,
I was a person where I took criticism also in a in a positive way, in a constructive way, which is good because as a player, as a sportsman, you do a lot of mistakes, but you try to learn from them. And then I've taken everything in a good way rather than trying to fight with it. Or there were instances where I thought, this was a little bit harsh, but at the end of the day, it made me a person who is willing to just sacrifice anything for the country and take anything on the chin, take it the right way, and then just move forward. And I'm thankful to all of you for the support that I have received over so many years. And this is a very special place for me. I played my first game, the 100th game, and also the last game here. And this has been a fortress for the national team for over 2 decades. And this will always be a very special place. And I'm thankful that we were able to do quite well. Obviously, the worst possible result would be a loss because Bangladesh played so well in this test match. But, we kept fighting, and then we didn't want to lose because we have one more game to go and then we can still win the series. So this will always remain as a very special place, and I wish the team all the success. They are a great bunch of players. They've supported me right throughout. I'm very thankful to them. All the past, present coaches, everyone who has supported me. Obviously, we've got so much talent in that dressing room, and now it's time for the younger players to take the baton and move forward. Angelo, you haven't always had the smoothest sailing with the Bangladesh team, but this test we really saw you enjoy yourself out there today. There was a really nice moment with Mushfiq. Can you tell us a little bit about that and what you were talking about with Mushfiq as well? So, he kept chirping. He wanted me to go for big shots. And I said, no, Mushi, I've played with you, since under 19s, and I know you very well. And this is not the time for me to go for big shots. Obviously, we want to draw this game. But, they were brilliant. They were very respectful. We've known each other for a very long time. And yes, we had moments, we had heated moments in the past, but we shouldn't hold on to anything. We should move on and then play the game respectfully. Angie, from here onwards for the next 6 months, how are you going to plan your preparation for the T20 World Cup? Yeah, well, obviously, I will just focus on my fitness. Obviously, the older you get, the harder you have to work in terms of fitness, and then obviously trying to keep in good shape and good form. Obviously, there'll be things like LPLs and club tournaments and all that coming up. So if I can keep playing in those, and then obviously once you retire, it's very difficult to sort of if you are away from any cricket, it's very difficult to come back. So I will keep playing domestic cricket and whatever there is in front of me. And if there are any opportunities coming my way, even in leagues or whatever, I'll just keep playing till the next 6 months and see how it goes. Angie, සුබපතනවාගේ අනාගත දේවල් සාර්ථක වෙන කියලා එකම පළවෙනි මැච් එකේ ඉඳන් අද වෙනකන් ආපු මේ දිග ගමනත් එක්ක ඔයාගේ දිවිය ක්‍රිකට් දිවිය ගැන හිතන්නේ මොනවද සහ විශේෂයෙන්ම ඔයාට ආදරය කරපු ඔයාගේ ලෝලි ක්‍රීඩා ලෝලිට මොකද කියන්නේ? මගේ හදවතින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මට ඒ ලබා දුන්න 2008 ඉඳන් ලබා දුන්න ඒ සහයෝගයට මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මට ඒ ආදරය සහයෝගය ලබා දුන්නේ නැත්නම් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කෙනෙක් දැන් නැහැ. ඉතින් මම රටට යම් කිසි සේවයක් කරා කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේ මම රිටයර්මන්ට් එක ඇනවුන්ස් කරන් පස්සේ මට ඒ ලැබිච්ච ආදරය ඒ ඇප්‍රීසියේෂන් එක මම බොහොමත් මගය කරනවා. මොකද මේ
අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ අපේ රට වෙනුවෙන් 100%ක් සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් මම පිටිපස්ස හැරලා බලනකොට මම හිතනවා මගේ 100%ක්ම මම ලබා දුන්නා කියලා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉතින් මගේ කණ්ඩායමටත් මම සුබ පතනවා. මොකද ඉතාමත්ම හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි සියලුම දෙනාටම මට ඒ ලබා දිනු සහයෝගයට. Angelo අන්තිම ඉනිම බැට් කරන්න එනකොට මොන වගේ ෆීලිං එකක්ද තිබුණේ? ෆීලිං එක I think pressure situation එක තමයි. මොකද ඒ අවස්ථාවේදී අපි ටී එකෙන් පස්සේ කතා වුණේ මේ තරංගේ අපිට දිනන්න අවස්ථාව අඩුයි. මොකද ඕවර් 29ක වගේ මම හිතන්නේ අඩු ඕවර්ස් ප්‍රමාණයකින් ලකුණු 280ක් විතර රැස් කරන්න තිබුණා. ඉතින් මේ තනතිල්ලේ අන්තිම දවසේ අන්තිම සෙෂන් එකේදී ඉතින් ඒ තන ටිකක් අමාරුයි ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යන්න. ඉතින් අපි මුල ඉඳන්ම අපි ගේම් එක ඩ්‍රෝ කරන්න තමයි ටී වලින් පස්සේ අපේ අයිඩියා එක තිබුණේ. ඉතින් මගේ normal game එක ඇවිල්ලා ටිකක් positive bat කරන එක. නමුත් අපි situation එක හැටියට bat කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ අපි ඒ challenge එක තමයි පිටිකරුවන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඒ අවස්ථාවේදී overs ටිකක් bat කරන්න තමයි ඒ challenge එක තිබුණේ. ඉතින් මම ඒක කරන්න උත්සාහ කරා. Angelo 2020 format එකට comeback එකක් දෙන්න උත්සාහ කරනවා කියලා කිව්වා. මොන රෝල් එකකටද ඔයා ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මිඩ් ඕඩර් බැට්ස්මන් කෙනෙක් විදිහටද නැත්නම් ෆිනිෂර් කෙනෙක් විදිහටද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අන්තිමටම මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන පොඩි අයට මොකක්ද දෙන්න තියෙන උපදෙස්? මගේ රෝල් එක මම හිතන්නේ මම මගේ රෝල් එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් දැන් වෙනකන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා එක එක විදියට. ඉතින් සිටුේෂන් එක හැටියට ක්‍රීඩා කරන එක තමයි මගේ මම හිතන්නේ ලොකුම ස්ට්‍රෙන්ත් එක. නමුත් සිලෙක්ටර්ස්ට අවශ්‍යයි නම් මම ඊළඟ මාස 6 උපරිමයෙන්ම මගේ ෆිට්නස් සහ ඒ පර්ෆෝමන්ස් ගැන බලාගෙන මොකද මම කැමති ලෝක කුසලානයක් අපේ රටේ තියෙන්නේ. ඉතින් ජයග්‍රහණය කරන්න උදව් වෙන්න පුළුවන් නම් මගේ 100%ක් මම ලබා දෙනවා ඉතිරි මාස 6ේදී. මට ඒක කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ. හැබැයි මගේ පර්ෆෝමන්ස් මගේ ෆිට්නස් විතරයි මට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතිරි මාස 6ේදී බලමු මොනවා වෙයිද දන්නේ. නමුත් මට තරුණ කට්ටියට තියෙන්නේ අපි මේ රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනකොට ගොඩාක් චැලෙන්ජස් එනවා අපිට ප්ලේයර්ස්ලා විදියට. නමුත් අපි 100%ක් මේ ඉන්න කණ්ඩායම කොහොමත් 100%ක් ලබා දෙනවා. ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. මැචස් නැති වුණාමත් කෙත්තාරාමයට ගිහිල්ලා ඒ හයි පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර් එකේ උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකන් අපි ට්‍රේන් කරලා තමයි මැච් එකකට ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා පිටිපස්සෙන්. මම හිතන්නේ මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ හයි පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර් එකේ කෙත්තාරාමයේ ඉන්න සියලුම කෝචර්ස්ලා, මසාජ් කරන අය, ෆිසියෝස්ලා ඒ ඔක්කොම ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා තිරෙන් පිටුපස්ස. මොකද අපිව මැච් එකකට ලෑස්ති කරන්න එතන තමයි ඔක්කොම වැඩ ටික වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සියලුම දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ කණ්ඩායම ඉතාමත්ම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කණ්ඩායමක්. ෆිට්නස් වලට මුල් තැන දීලා ඒ දේ පේනවා අපි ඒ දාන එෆර්ට් එකෙන්. ඉතින් ඉතාමත්ම හොඳ කණ්ඩායමක්. මේ විදිහටම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න 100%ක් කණ්ඩායමෙන් ලබා දෙන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලා සිටින්නේ. Angelo, you had groomed a lot of young players, both as captain and even after you quit captaincy. Do you see anything special in this Kamidu Mendes? Absolutely. Kamidu Mendes, Pathum Nissanka, there's Pavan Ratnayaka, Pasindu Surya Bandara, Sonal Dinusha, they're all fantastic players. Obviously, Kamidu has proven his quality over the couple of years. In overseas conditions as well as our conditions. He is a wonderful talent. He is certainly a player to watch out for in the future. Obviously, Pathum Nissanka also has proven his quality, showed his quality. Those two players will be probably the backbone of our batting going forward. I mean, with the likes of Kusal Mendes, Dhananjay De Silvas, Chandimal, obviously. So we've got a great set of players, a great set of skill set
in that dressing room, and I wish them all the very best. අන්තිමේ දැන් ඔබ ක්‍රීඩා පිටිය වටේ ගියා අපි ක්‍රීඩා වලින් ආචාර කරන්නේ. හැබැයි හිතේ හැමෝම වගේ කී ඔබ රිටයර් වෙන්න එපා. තව ඉන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ මොනවද හැඟීමක්ද ඔබට දැනුනේ? මම ඒ වෙලාවේ බොහොමත්ම ආදරයක් ඇති වුණා. මොකද මම හැමදෙස්සෙම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි ෆිට් වෙලා ඉන්නකොට ඒ හොඳට කරන වෙලාවෙදී තමයි එළියට යන්න ඕනේ. මේ නැතුව අපි එළවනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ කියන ඒ මතය මගේ තියෙනවා. අනිත් එක මේ ගොඩක් සන්තෝෂයි ඉතින්. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා දැන් ඒ කියන්නේ ඉදිරියට නවක ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව දිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ඒකයි මම තාම ෆිට්. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මේක තමයි වෙලාව ඒ නවක ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව දෙන්න කියලා. Angelo, in the last few years, or you take the last 10 years or so, we see great cricketers like Mayala, Sangha, Nishan, and all of them retiring. Actually, your colleagues were in that list here. But actually, we have not found any proper replacements for them. And you were speaking about some the young players. I mean, you think that the current players can match up to the standards of the cricket of the past? I mean, past cricketers, because our level of cricket, as we see it, is not the same that you are playing in the past. So, what do you see there? I mean, why is that? What is the reason you see? Well, obviously, to fill the voids of Sangakaras, Mahelas, it's not going to be easy. They are two of the greatest cricketers that the world has ever seen. And but I still believe that, you know, guys like Hamidu Mendis, Pathum Nissanka, if they keep playing the way they are playing now, they can definitely be greats when they retire. And they have that potential. They have shown that quality overseas and also in our conditions. So I believe there is lots of talents in our dressing room. It's just that you need to guide them, nurture them, give them a lot of confidence, because it's all about managing players. And I think Sanath is doing a great job in terms of managing players and communication, because managing and communication is two factors which can build a great environment. So if you can keep the environment nice and happy and then keep pushing as a team individually, I think they will definitely be greats when they retire. But my question is that our level, I mean, look at our rankings and things like that, we have just simply gone down. I mean, is it because of these players that have not been played properly? See, I think over the last couple of years we have got into good shape. I think we have a few players who are in the top 10 rankings as well, and also our rankings as a team has improved over the last couple of years. I mean, if you take the Test Championship, we had the opportunity of reaching the finals as well. We played so very well to get to that point, and then obviously due to our mistakes we couldn't. But if you take the white ball format as well, they've done extremely well. I mean, they've climbed the ladder and they've shown a lot of improvement. So I think yes, before the last couple of years, yes, we had a dip in our form and rankings and all that. But I think once we got clear communication, clear backing, and the confidence that the players need, you see the team improving and also individually improving. Thank you. Thank you very much. Thank you. Right, thanks.